Good evening. Painful na minuanom na my sisters na me church bibia and then you re. But you me good evening. I hope say Yankopon adum bia no ho ye. Ya dan Yankopon ase. Wonye boni bia ofa me ya Safo a. Ya tumi so from Deborah Safo a. Mo brofo din di Deborah Safo a. Me fi din di ya Safo a. Wode me to apostle Kwadwo Safo. Na that Afia Schwar we did men and atem. I don't I am a yaw papa. I am a yaw papa. Na me pede me be say Afia Schwar there. Wa fa na afofra na nya apostle Kwadwo Safo do. Hwa Afia Schwar afom kwan yo. Afom kwan papa. Krista asafofo na abaka hen. Hwa sister enye lucky o. De me nyi Ghana Afia nka me. Ami ameti missing ka wo nka mobro. Afia Schwar missy ami ya baby. Nka ami missy mobro. Me ka mobro. But then you're lucky. Nemo medeman clan ba mo fidi do. Medeman clan medebo mo we fidi do. Ese baade. Sabi apostle Kwadwo Safo why webu studio ene obi ye adwuma man eti se nipa na oye adwuma man no wa akọ ansam na sasa bi nipa na wa aka wa abọ wudin na wa aka kasa bi na wa anka ne ye ya oya fada na okasai oya Kwadwo Safo na okasai oya nana akọfna na okasai anade wo ye obi interview no obobo udin wo ma na waka wa asam wo sister oba ne de na wo de ba yi amanana owo de yi apostle Kwadwo Safo esi nana akọfna wa ye na wodi mitu Afia osa na nkrama idi wutu na waka anta asenti oni tina sisi ana atan ne da akwafa ya na akwafa no de na akwafa wadi nitu ehu beyin me esim obosi ehu na akwafa na medu Onyankopɔ da na akwafa ne nan osifo Afia wan hofa onto ho so you hu the pictures of the bogu Facebook hwe beyin na ne bobia ne tenten beyin na nan beyin na na kala apostle Kwadwo Safo no mba no wansrew wo kala na wala wodo wankoto wanko wieo oya wala wodo awo wodo no tere sister Afia da me na ete Afia wo hu ye tantu esadre Afia wodu fi nwurom na abanyipam Afia wo nya nyipo in the makeup adaroma inku adaroma na sister wa mama ayoba na wa mama wo afia na ayoba etumi yi uturum yi hu di bogu ho because enye nku da asra time na ebe nwurom na ada aboa no no di na etumi yi hu da if you were na wodu be nyipam inele wonja awu kwasi achire be yin besi awu hu nyefe wo di wakam ye obansem woka obi oyensem a Afia chase e obansem Afia Schwar ye nsem wonipam Afia waka nyipa nka ho Yankopɔn na abode ne nka ho ye nyim guasefo ye nyim guase nye oba ye nyim goba ye muade nsurade ye beifu na wo beyi ne bebi ade edu na ehu achechire nkofa bebi ade edu na apostle Kwadwo Safo hwe oba afomkwan ohwa afomkwan kwa bebi ade edu na ehu menu aba akahyan kodu wo time aso ele fada ni tin hwin abade fada ni tin hwin onye Brazil hello apostle Kwadwo Safo ni tin hwin ogu ni tin hwin no odigu ni tin no onye Brazil hello oye na natural oye na body na ni tin hwin apostle Kwadwo Safo abro oso no wada apostle kaniti a no oye it was decided the own unity biam no when unity biam ni tin hwin ogu na chi no pa akatesia onye Brazil hello ogu na chi no oye na ni tin hwin ogu na chi it's apostle Kwadwo Safo bade onto nkutati reno so onto is gonna scan kwa mehuka onto 3 cedis onto hu ahe Afia wo hu adesra ne tona ahe nkwa nda da asra ma ajo mo nda wo hu aye fa nda la aye oba ma wo no na aye pusile tokulu osu utun Afia nda wo ankasa ne pere bibi so da wo hu adesra na ahe na nka fa da no ogura monsra ahe apostle ogura monsra ya buaze ate what time na asu nda me ka chiro what time asu sister what time asu but hu baby amfa nti wala mi nyimda la kraga na fu baby ada edu na ehu enyim ntira
obi a meda na light wonum light o light off me hwe mbai light off me hwe mbai ewu da bi TV o sido na me fa de nkyerɛ me TV ne light sido because me num main street na nya dia light yo bodum se me du main street no wa happy light ni bodum madam me TV sido me ti wa me da ho kaka me hwe TV o me da ho kaka me hwe TV me da na me hwe me fan sido me TV sido na me fridge so sido me light pa na mudum me wo da me ba ya apo no sido na mudum da me tampo na mo wa Ghana na me nyi ha me da na ada me da ho na me hwe TV mu ya na ma afa ma ada before me da ya ade chi ba 2 to 3 o showed them who showed them in that way dum light me shali mu gbe ntoko no me hwe ya light wa abo anu but me street me free we dum na nkasa we dum TV na nkasa we dum fan me la na wa na ma di dum numidam because say bi kwampo no plug ni sido or the light you also na when me ka da me ka chefa da de ya me kwa me ni dagwon me ni ya fine na me hu ni nyipa ban sister me sa awunyim enda me come da atro say baby adna man afro mo kwan eti me ka chefa fa da ka chem da ya wujijimi o me odene sa na me se da me de bibianu osisa na me se da ya besra me osisa na ba besra o me sra na ode besra me no wa ma me hunu mpo oni me nyama na odunum ne odunum me de ho ma mu na me ti Cape Coast me nyanku bo fa ni Golda na Charlotte the basi ma me ken I think the Golden ni me se me da ene wodum light ni me yin ala edundum e wona me lo wala da ka da ba besra no wa besra branda bia mo computer me du computer Tuesday me do wa na me si da wa som dwen kamera no start so sere me se da na wo sere o si me se wo se me basra o me basra o me ba na wada ti du mi TV no edum fa ni dum fre na me lo da eti wo da wo yes ano me na me se basra me biem me na me se basra me bio me computer e ma mayo ni o pass ma me kan bi samputa e mayo na mo ho no maka kire wo me ti ho e mo mo nyina asori ya me ni da di agro me ni di agro sister nipa na me ne ti ho no me na ye me ni da agro no ye so owo afia na e da ho na me ma da mo hu de me me nsa da no do da me hwe TV me da mo hu no na wa dan aberewa nipa na awole ya ne na afia ewrade nyankopon papa na dan aberewa mela da meda na wo come to me aninti bisa puta won kan kirawo bu gwan laade bu gwan papa mu hu bida bada apostle Joseph atam nyim ni yipa ban e ya wa ni an da mo ya ni di an apostle Joseph o ya cars o ya sofo hwe sister me pere mama ta ase de apostle Joseph na ye ya no bo modin na panicho ansa wona wanteto efia mingindi le wo ma no wo no do ba wo do fi idiem anada abebem anada efi baby na bai na wankasa because me hwo picture bi a na wankasa wa no aya burom na tuku wo hwo wo nyipadua na wo kala sister wo ya achele papa Afia Schwar ya achele wo hu nya fe baako inenku adaworo ma na ma nda wo kala ayefe impo anda abebe na ma afia wo kala na ayefe abuo fun kwasia ba oba ejeja hu wonyo deda oba ya oba de nka okata no husio but wudi de egbem ahame ma ba me kwasia awu be dida Apostle Joseph atam wo se enye hwana be dizina atam me ka kire wo pa Apostle Joseph atam achaw anya dam de afia wo nkwan etia awala nkasa na start na lidi nkra na nya hu bebi ankra na mfa na ebi ade fo ho na mom ne de fo ho no awode da fo ho na mom kwasra bo no fa che wo no ho na sa Apostle Joseph de ho bo ne che wa sister mito nyankopon da afia benyi na ya abrewa na wankasa wo na nanom wo aba abosho abuo fu nkwasia ba useless girl okurasini ba wanteto abo wanu burom na tukul abuo fu bedo obi atama na Apostle Joseph na namba na akofna ne nyen osi femumpo wonyi mumpo ntumi nyene nyape abuo hwe benyi na kala bi wo ufie ibi wo ufie nyankopon na abuo na dwe mbonyi bi mo no wo emenya half cat fudu ho egu ufie na nka wo mefima wonyi meti pa adi ba atebeni nka wo ye de ndi nka mo obadaye
nka wo nka menyim ma wo ma no obaye broni na onyo wo na be ma kru na onyo wo so ye broni so ye Ghana ni so ye bibi so oteden nyame na abo na benyin ne ho ye fe na mo fama no ho akasam nka afia nka wo mani tumo fo ho mpo epaado wumba abrofo ebien na enya ho no nka ne futumo fo mpo epaado kwasi aba le be yo na wa posko Joseph nyim ko fo hwe ho apotiko Joseph nyim ko fo hwe ho apotiko Joseph on fa ni scan hwe no mbo odnis ka hwe nko fo mma amala maka ho wa hwe me bi apostle ahwe me bi mo shop o man kesim ono no ye de mam if am ma me see me dem mo mala na me siesie ma de apostle no ma miska na me ye empa amada do master bed papa no ma miska na me kwaye kwasiaba nyim ko fo hwe ho ikwaye ada chop money every Tuesday bi am kwaji me chop money every Tuesday bi am wo Ghana mo kom kwaji me chop money ikwaye na do chop money am abuofo onyim ono wom isi osham awutum iba kwafo na hwe ho nipa hin wo gudu mo hwen sister my catch low Missy Papa's miti am ya ne da wontim na me do yeye ndam ko adumum ma da kwampo na asam ne besimiti mpa na ma ashon wala sisi adam me bem ampa so mabam na me da nya lock dem nyi Ghana ka afia ka me kamo pro afia me kamo yo shege afia ka wu kamo bu physical afia ka wan ka bati enya locky mama ka chon yin apostle Joseph na edi na atam na aka mo papa aka kra me catch do papa na cho na anya da me da Ghana for one size sampa wa apostle Joseph na edi na atam aka Krista safoma Afia Schwar nega afo afofra na nya apostle Joseph na namba do na Krista safo members yedo Afia Schwar nega me wod me to apostle Joseph na me so na hwam ami na me gina hey inde onyankopon wa adum Facebook kantanka na adum me gina hey enyo obi na ohwam o onankasa na ohwam manda me enyi edu bebi am edu otitimo wanyem na nanamba mpo onyo ho otinimpo otiti ho wanyem na wo se enyi ho na abedi apostle Joseph atam enyim ni nyipa ban osan na enyim ni nyim anyima na oya ka aza hu enyim hwe mfa no ho afia wotan ma aso na mom lidi nkra afia bebi edun edza sofa atam edi mpanyufo atam nda lidi wo yatam sister atu nkwanda do afia wiase yedo na sepede hu wiase enyije ehu mesumati wiase a etumi donyum etumi church la hu eyi wuturum eyi wo ahem ede church Facebook mema no na mba no sister ehu mesme wiase oyo den sepede wiase no continue no oyo wuta baby a chichira abo na ikodi na ho na yi hu phone na tumi didi papa na atam oba for phone na la na gina ho na papa na chew ewi afam panyufo ma won kan ho na kwa apostle Joseph bebi owo woni fie wo taifa na kwa papa na acho sister sa anya na dama dia ne hu ni ye papa na edi na atam ne wonya nipa o papa na edi na atam Afia Schwar me asimududa oda aba mududa me hu da me nyim America enti me catch others bebi ada afefa no eda afefa bia no do ya won kasa ho iya won kana didi shafu we yatam didi president we yatam didi we yatam sister no didi hu atam o obia na ne de edidi hu atam se hu da bibia la nkwa hu da bibia la nsi ba papa na edidi na atam no sister sambo mmode na ntu anamo a afia ehu ma no ehu ma bi na ayo enyi ho na na da bia la ntu wo hu ja na so ho nti no na me do ma le bobla na sister ono bo mmode na kwa na kwa papa na cho ko na ko papa so Joseph cho sister Papa Suko Joseph cho ye mo few hours afia ye mo few hours aminye ya baby na wode me picture wode boto one ami kwampa aminye makeup no sister manyim ni o minye makeup minye makeup manyima manyim ni o manyim na ehu ne physical mo body na ehu ne physical sister abodam papa na wo libedi obi atama na fada na libedi na atam he mama kasa mchro esi sister ajo abade ela sister ajo ayede so wo po obi na wodi na kwagina station no na wa kana asama onu no waje obi no kuna wo nyi obi no kun ya boa ye jimifu ye useless girl ye hopeless afia hey chere bi huma nkampo afia wenyi mwe kiti medu be Facebook da yi ya che no ye fake afia wenyi mwe enyi munyansa afia wa nteto wo nyew ita wo maame won e wona wo e wona wo chem won no 9 months odo we fie be wiase
O maame egunu yi ma ase papa. Efia aha o maame, aha o papa. Abuofu o papa na otifie. What o tonsu agugu sa tonsu hemfa. O papa nickname po fridge so. O papa ntumi hwe papa na ahwa o maame. Abuofu awo le beda posu Kwadwo Safo atam. Hey na wo sey wona wo hwe ho ansa na baby ale kone de fa. Efia hwe ho and baby ale fa na de fa. Efia afom kwan. Efia afom kwan. Me ka kire wo brain onye brain fa. Papa na edidi na atam no. Sister kon pa na chaw. Bombo de papa su Kwadwo Safo atam na amme oda ayamda. Me hu bi da. Odan ye kirem. It is a pawun kwa na pawu yeye na pa asumdwe na pa nyije na pa ahota akatesia. Bomodin na papa su Kwadwo Safo achaw. Isa adwo Safo abade waje obi nukun. Efia eti wanyi obi nukun da. Me pere me bisi wasam nyi obi nukun da. Efia nyi obi nukun nyine ndada. Edu afa kofu okun da sister. Eba na ebi a ampada ba wa mo ho na anwa mo ho. Onu adwo Safo na abra na olokon. Na ofi do de ne papa mu na odiko. Obia ne bebi ohia ne do. Ofo me metiwe na obi a wor na so obaka acham na opian. Ebia de wo yo ba ya acham no. Obama me free dem ikodi bio. But mo ko ene hye wo hye ocham so bo hye odo cham. Me do ekodi ma me ni problem. But obo wi echi no na se me hwe na onhwe a. Na adwo wa atwe no ho. Otwe no ho na ote wo kwa. Ote no ho. Ote na wor papa bi aso. Ote no ho na onya ahobrase na ote na ho. Wenye benyi papa bi mu wa awole na wo hye nka wo. Abuofu. Owo bebenyi na wa awole. Eh, ibu edamai mo wukun ba abache wo no. E ho na started the we naked ba aban na started the yiyu hu. Na ka amala menyim na yiyu hu. Wukun ba che wo na wotaba. Obada aban no. E ho na started the yiyu hu. Sister, ma fo hu Kwadwo Safo anu duda. Oba bia bu edwama hwehwe no kun. Obanyi bia bu edwama hwehwe na yen. Me ka kira wo ne. It is ala kasa na enyim nyansa. Na se wantetew na wanye enwa afia. Hwa wo kasa yie. Eyoba wode ba yo na abu wontum ade di ho nya wo de me fe ndi wunua se wunua na yin ne yade na se nipa no wa afem wa ibenya nsa na wode nya ne dan de nyim mpanyimfu bi ika kompanyimfu ho na nyi ho nkokasa oh de mi na nipa na ayo na menyi nji ho mesra mo monye ne kasa mam na eni afia metuwe wonyi ne mummuade me kakasa isi a obakere mummuade na wonyi nipa na nkasa mo da me na nka wo wayan da me na wayan no nye de ibi krampo no sa na nya de mo po anipa na yin nya no sister hwe na yin ndi na pasko to tofu no tini baby no afro papa ni tini baby wa afro papa ni tini baby obaka ono na oka ache hodo wo mate no ho no wo maka wansam se denti ono we gbe yadwuma na ama no we gbe yadwuma na ama hohu mo ene wo so watim no wo ye wadwuma e wuda na mma no ho no watim ne mba bi to wo ye adwuma e wuda pasko Kwadwo Safo ne ba na akofuna ana de sister Adwoa ana sister Joshi ana say Junior ana sister Beki enwu de wo mu bi owo radio station obi ho ye adwuma nkofo mma na we gbe ya mo ho no wo ye we adwuma it is a sabe se nipa no wa betene ho no wa ba kan asam no wanka ne ye ya hwe akatesia wonye ne dem oyo oba yo osan na wa antiti unti nyim nyansa mama guys unim if you're a sneaker, there's certain things that she does I used to kind of admire. When I first got to know of her from social media and I saw that, you know, she does a lot of charity work in terms of, you know, orphanage, and she adopted a little girl. I admired it so much because it's something I so want to do. It's because of what she did in Po, I started, you know, looking after this young boy in my village and sending him to school and taking care of him, making sure he's okay, and what I can also do to help somebody that I don't expect or want any help from. Excuse me. And see, I admired that about her. And every time I see that people are being spoken about or people are being nasty, like how she's really nasty on social media, I try and see the good that they do. So that good that she does is what really made me like, hey, you may do when you're girl, a woman grown up. I think we're very close in age. I'm 37. I think she's also in her late 30s. I'm like, woman, I need to do better. I can do this. And she inspired me to be able to do what I'm doing and helping who I'm helping and the people I'm helping. But if you're just nigga, walk too far. Apostle Safo, Kwadwo Safo. Apostle. When I heard about this man, Apostle,
I went to read about him, the things he does. I was like, we have somebody like this in Ghana? Are you serious? Somebody that makes fridge, television, and in Ghana? And we are not celebrating and promoting this person? When I heard of Kantanka, the cars, I was like, what? We have this person in Ghana? And we are not celebrating this person, and we are not promoting this person, and the government is not utilizing this person. We want ambulances, we want police cars, we want all these things. Why are we not even utilizing our own Ghana-made brand Kantanka? I said, the moment I'm able to afford to buy a car, the moment I'm able to afford to buy a car in Ghana brand new, it's going to be Kantanka for me, because this man inspires me so much. No, obiti say. Now, if you are just nigga, so when if you I don't normally do these kind of videos, but this really got to me because Papa we were Bobra. Was showing many na it's your international fees. And you may forget it's your international fees with Roma about the education. My son, they want to come back and they are taking care of his company. And I'm like, this man. Now, when we say you want to look up to somebody like this man, now we fear. Only Monaguchi said, Kwa Kantanka's why are they? Mr. Kantanka, why are they? I'll be yen wapon a horn and a Jerry Kells and a buy a gay. Now, if you are this one that you've gone too far, you've gone too far, too far. You need to apologize. And you were talking Sibo in your video. You were talking to Sibo, and Sibo, if you heard these things of what she said, she shouldn't just come and say she doesn't want to talk about it. She's not going to talk about Kantanka anymore. You need to make sure, says Sibo, you need to make sure that Afia comes and apologize to your godfather. Because you mentioned in the video, say you look up to Apostle Kantanka, and you need to get her to come and apologize because we are going too far. If you are talk on Kanka, take these kind of people out of your mouth, because I'm about brat 20 billion times general. What's he dying for? Wild on cow? Why is it? And the brand wa bono. I dream a good papa weight clean. And the inventions he's actually invented in Ghana. Sister, sa brand boy. Sa brand je. O family mo ankawo. Kawe rie. Kawe no family mo rie. Kawe beto papa. No, if you go too far. But the worst thing of it all is that your children, unfortunately, are going to suffer by the things you do. You know what? I learned from a lady called Marie on Facebook say, she's not going to put her children's pictures on Facebook anymore. And quickly, I took that advice she put out. I don't think she was even giving advice that people shouldn't do it all. She said she's not going to do it anymore. And the reasons she put that out, I totally picked that reasons up and I stopped. I'm never going to post my 2 girls' pictures on Facebook again. A family picture can be posted, kakra, my editor, a friend is saying, who can see it? And it's only me that can see it on social media, nobody else. Because you know what? There's certain things that you might go and do and it will affect your children. Osama bin Laden, neba se si ana okase o company. That's Osama bin Laden. But now you say Osama bin Laden ba, obefano. Ghana phobia are very good at that. So people can say, hey, JJ Bano. Hey, JJ Benny. Oh my God. Yeah, can say, if you are snake about, if you are snake, that's how people think. That's how Africans think. Sweetie, what you're doing is not going to affect your children. And when you put your children out there, you're putting their lives in danger. That's why although I don't come on Facebook to insult people and do this or try or even put my life in danger, I don't even want to put my children out there because only you'll be or like they've never met your children, they don't know anything about you or your children. Or innocent children, so me, I've decided it's going to be, if I'm going to put myself out there, I'm going to take my innocent children out of the limelight. If what you are doing, you're putting your children in jeopardy, your children's future in jeopardy. We are not always going to be alive to protect our children. We will go one day. Nase obeka se we if you ba me
That is the attitude. That is the attitude of Ghanaians. They judge you by what your parents did, by what your family members did, by the name of your family members. Africans, we do that. Even in Nigeria, sometimes when you go, be like, "What family are you from? What family are you from?" They judge you by your family members, by your family name, by the family you are coming from, by your mother, by your father. It's unfortunate. They shouldn't. You are your own person, but unfortunately, they will judge you by your family members. So if you have everything you put out there, with the person who check, oh yeah, gangalia, oh yeah, tough, oh yeah, yes, nobody can do anything to me. You are putting your children's life in danger. Not all your 3 children have the hardcore personality like you do, I'm sure. All of them have their own type of personality. Don't put your children's future in jeopardy. One, you really need to apologize to this man. And 2, take your children out of the limelight. You can do all the nonsense and the rubbish you want to do on Facebook. You can put your ass out. You can smoke your weed. You can get drunk every day and come and misbehave on social media. But your actions are going to affect your children. And it's unfortunately, it's really unfortunate that that's going to happen. Because Ghanaians will judge your children by your character. And that's the problem in this whole situation. One, insulting Mr. Kantanka, a person that just a cast a bra or no brand or bono, a move 1% crown bobby, me, a move 0% crown in bobby. How do I pick up my phone and come and insult somebody like that? And now, they buy a gay. How does somebody's gayness affect your life? Although we know it's not true. Why is it that when people's sexuality really affects some people in Ghana, like it really affects them, how does somebody's sexuality stop you from eating, breathing, and being ambitious and succeeding in life? I just don't get it. I just don't get it. Now, and never be oh yeah, or papa can say, hey. If you don't know Mr. Asafo, Apostle Safo, if you don't know Kantanka, please Google him. Hey, the inventions, the people he's looked after, he's educated. Conform could use SS, younger Obia, or did all go through the factory of how they develop the cars and the car parts, and how she's just an SSS graduate. And so the way this girl is educated and has been taught by Apostle Safo, oh my God. What? I was blown away. Don't let your actions today affect your children's tomorrow, because what you're doing is exactly what's going to happen. The government, when the people have the taste for the local, when demand increases, the government, whether the government likes it or not, the government will have to build industries, factories to suit the demands of the people. Now the government na kufuado or to your mind so na so or says industries ni factories na so mu produce ni ama na mo Ghana fo no man talk because mu and free adjacent country be to say Togo. A Ghanaian have more faith in that thing than Adia no Ghana. Yaka enyan safo so Ghana. So now Safu can think Kantaka. Maybe nene ba ena or your consultant. Meaning is my friend. What you say? So ba Ulandi has say most of the major hospitals. So uko baby aye niyama serious sinner. Ekura ubata omudin Ghana, Zimbabwe, ubata India for Asian people, Filipinos. So what I say, even the British, you know, when you come to areas like that, Ghana for any do work or the why? Because we share yes, and the IQ was soon papa. Yet the common Ghanaian does not have faith in the things of Ghana. Why? Because you have people, shameless people like Afia Schwar, sitting on your national television telling people who say it is only a fool who will buy Kantanka car and cheat in Ghana. So for my perpetual don't call him and cheat in Ghana. Afia Schwar, what you have swallowed more than you can chew. You have swallowed more than you can chew. Afia Schwar, you have swallowed more than you can chew. Sa papa na your friend Nana Safo Kantanka no. Papa na your friend Nana Apostle Nana Safo Kantanka no. Afia Schwar,
or yeah the last person who Afia e was saying ka wo do wasem ekonu so. What's na Ghana edidi asofo atem edidi eyi your friend is saying ministers atem just practically and basically what's na Ghana you've basically insulted everybody that has any position in Ghana. So be back asema usha that Afia is so bad and so bad wicked say with him. Even when Afia wants to insult a particular pastor, Obashada instigated something against the pastor's sons. Now we're just no, the Didi pastor not them just because she wanted to. She have a way of pulling things forward, so she can use her mouth to say ugly things about other people. But I fear you are cursed. You are cursed. And they be no catch you say, fear you are cursed. If you are you think it's a joke. It's not a joke, madam. This is 2020. Sa papa we I didn't attempt 2020. When then can you say ka be that time ka you very sensible. And ka papa we say year 2020 when ka did papa we attempt a few way. You chose the wrong year to insult somebody like that. That man, I am not afraid to sit here and tell you, sir, he is no longer a human being. No, he is not. Apostle Nana Safo no Owohono. He is no longer a human being. I am a Christian. And I know what I'm talking about. And who you are, who say you're Christian, I will deal with you. Because you cannot know better than me. That man sitting there, he's no longer a human being. He's turning into a god. If you don't know, I'm telling you today. That man, he is a god. He is a god. He's like a demigod sitting there. That man. Apostle Nana Safono. He is not longer a human being. So it will take only a shameless and a stupid person who does not care about her children and her generation, who gives no regard to the people that are around her who have helped her and loved her all her life, to go and be insulting this particular man in this year 2020. This is a very, very dangerous year. Safi or a very dangerous year. And yes, sir, even if you say anything at all against this man, it shouldn't be this year. But because of Usuba and everybody is against you, the higher imaginations of Ghanaians are against you, Afia. That is why you couldn't hold your mouth. You have to come and say, Mona be akawuntokwa, and that this Mona sits on that man's red TV station. So, for the fact or two Bapadi TV stations, so you insult the Mona, the man, and all his children. You insult them because Afia Schwar, one liar. You are a big liar, Afia. You are a big liar. Nobody, I know, except Ghanaians know, so I won't kind of correct. But I know Afia Schwar, me pasa me catch your omega queen, me catch your me sisu pi, e sisu ta. Amao, say who you a big liar, I won't kind of correct. On kind of correct. Becca, what did you watch more UTV? UTV belonging to Despite. Belonging to that Diebo. Becca, what not UTV, so I did you what them? You went and attacked UTV, you attacked Becca, you never insulted Despite. You never insulted Despite. You never insulted that your godfather. Did you insult him? You did not insult him. You did not say they allowed Becca to come and sit on their TV, on his TV, and insulted you. You did not insult him, did you? Afia Schwar never catch you. Who did he despite attempt? Who did he despite attempt? Kwapia na bua and on the ni dryira ye one pie Afia. Kwapia and a bua on the ni dryira one pie when he shard ye. When he shard ye ni pafu ni patan time to say when he shard ye. Who did teacher say? Why you watching say Ghana de obedi obi atamasi? Afia one no who did the amount for atam the dachi ebe dani kaida bi. One no ebe dani kaida bi. Na wakuma eda uyem na de bia ema direction na udi echire nu ebe ti say ten da krope ebe ti say ten da krope ega na ho na me se afia wani so betu nwai na afei ubetu twetwa wani ebisa say na hefa na me wo eho ana ubehu say wo de wanu akoka nipa na nka ni say wo ka wo mo
Odi wa no, odi akoka nipa eni se woka wo mu. Afia, must you insult Apostle Nana Safo? Must you insult the man? Do you have to insult that man? Among all the people in Ghana, Afia, do you have to go and insult that man? Ye nyawo na wunku atina Ghana, ne di mpanyifo wa Ghana ni na tem share. Na wo ye hwan? Na wo ye hwan Afia, wo ye hwan? I say, who person will say ye nyawo na wo de Ghana ho no. Who be di obia temesi. Messi, by Afia brabaka kire yo say obi TV so. Now be ka wasem, now utimi dinner time, etimi dinner time mani ko ka de oye TV ni dia Afia me bisa o question ba ko me say. Beka beji di watam no, beka twitwa bi ma wo no, ototo mane wo no, abra na wo so tutututu unsam left right center no. Were you able to insult your friend and despite her now? Eba ni say na eduru ho de unyansa ba afie. Eba ni say na afie Afia edu ho de unyansa ba afie. Na afi efiri ho no akoni de afi unyansa ase ate ayira wo ba wudi atem. Wa ho oja e wo so. E ka wo nku na nka Ghana ska nyina kura afia Ghana ska emedi wunsem. Ususu untimi meye omo odi wani ebu omo e ka wo nku na nka wa ye aso wo omo na nka wo to na omo obi aso asinsu Afia Schwar ne ga Hwe se wo ye video hwe se dia wo sitra se wo kasa kire nipa. Hwe se dia house girl kukura wo so owo ho a wo dia be kire Ghana fo se ye wo house girl. Wo ye video. Na wo suma house girl na hwe se dia wo si akasa kire nipa. Wo ni respect bia for nipa. Wo nya nipa bia o. Enso wo ni respect for nipa. Wo firi hifa. Me kura I wonder wo mo edi wo mo ma ema wo se wo mo metera wo nchen. Na me dia me baba tira Afia Schwar ne ga fie pa de ka meme na wiabo. Enka meme na wiabo. Nipa fu nipa tantan ti sawo. Wuti Ghana na nkwase asem kwa na ye wa no ma. Wa di amanfo atem sa wa timi betena se na wa di sofu owusu bempa atem. Wuti mi di na temwa. Owia. Na waza ewiase nyina anim se wa di papa na tem. Papa ni ba ye bibia ma ho akiro na wa sori ahomache. Na okọ papa no ho daddy na wo do ho akoto fom eya se wo do ho akoto fom asofo owusu bempa ne mei Afia Schwar ne ga ba fie honom no ba ye sa ne nkwase asem ne de ne ho bato fom e be su tiatiemu se ne ho akire no papa muwa no ya mu ntwa de video na mu fa meto social media so na obi ehu ni hypocrisy e wono so eya mu ntwa ne video na mu fa meto social media we so na ye nyina obi a ye hu ni suba boni a wonu so a wo sori a wo defa amanfo sa atemdie ye na nso ye wia no wasi akira akobo sa abra no wo sori a wo bia wo beyi wani betena ha bedi na tem bia wo kokokopa ncho wo ka se enim wa ye ohu se wo ye bodamani tie Afia ye ntra Ghana e ma wo meye ade bi nwie ma wo ni nam ho Emma yemba bi sori a wo musu medwini say is a common thing to do. Emma wo musu so sori na wo musu mekaka ambekika nsem by heart infantry enipa bi a sabi wo mu buru nipa so Emma ye mfa wo mu kra meye hana mu mfa emfa ama wo mu se. Efi so obi wo ho ase wo uba bi kokoka nyamna sam de kire no a se sa nipa kro no kwa wo mfi uba no mpo a hu bi asem ye na hi a wo nam ba bi no obetimi a chu uba na bu ni komu e de na ye hana mama ne se enam nipa na wo ba na kasa tia ni nti busie ni Afia wo tu o mamu Ghana's problem Afia wo ya Ghana's problem bra na me mpa kire o Sofo papa ayi nana ayi Apostle Nana Safo ni ma papa bia wawo wo mu omu nimdie ani niama wo mu ya na amanone ani twede wo ma bra boti wo amanone bra na me fa bi nkyira wo enya wo size ni wo mu sabati ase esi ni pa didi wie na ni pa nkasa wie wo betena Ghana abeda no hu kukura ntumi ati Ghana ho ebe swa Ghana fo mpanyimfo nyina sa wo mu lai sante wadi wo matem ena wotuwe obu adi buo woni bi dimba sofo obi he sofo na wo sori a wo so wo hye na se na wo so wo bom paye onu na wo ne bom paye sori ahomachi bom paye sori a wo professional wo body di no meka ena meka sisu pi mi di sisu ta sa sofo no woni buo bia de ma no because
oh eba wo buo di ma papa no ni papa no oni wo bi papa atem eba wo buo edi ma ne maame no ya woni obi maame atem mo pa mo hwe Afia Schwar snega wo bu ni pa bi a wo asase sunsusu ni tintin nyina ni omega mi tuwe ye chame mu miensa baako ena ye Afia Schwar snega wote Ghana na temdi aye ne ma wadi atema ase asore akakodi aposu nana kojo nana safo atam unimi nyansa wo ho wabodam wo ho nyansa afiri wutiri mmeboa wo yale wo ho afa ade anya abom dam wo ho na sa aposu nana ayi ya friend say aposu nana safo se we bie kantanka TV na se mo na Gucci to honum na se wo ye program wo ho a enu pa kire se bibia program bia na Gucci eye bia no efiri apostle nanum ana okache Gucci ni sa wonya unim sa apostle nu na ni sika na bia de no na emu wo mo manage nku. Must you go and insult him? Must you go and insult him? You are one of the reasons why God himself is cursing Ghana. Because who bibi what your mind mu ana who did some fun ana who did nyame atam ana who did nyame ni pafo nyina atam ana bibia peja wo mani ma ya de papa bia wo Afia Schwar snega waya sa no wo si anya wo fe ana wo di wo bia atam e wo man Ghana mu enu na nyame hwa na odi ahokire ni atowire nchem na odi abeto wo man no so efise wada ni nyame abufu hyew nyame hu wa na ni buafu wanti asie se Ghana fo ya pasi ya chire se ya wa abotire sa akopim se ya to krama ya befa ya mpaboa de ko se ya be pedue bi dia bonu ni agi ya mpaboa firi ni nsem no ya to na ya ka so enya o so right or the kwa or the beba oh sorry kra mpaboa ni tu kakra bi ano beri e se kra meto fufuro. That is the attitude of Ghanaians. Na wutu wo man ni mu na wada no kukura ntumi wada no hu busue ni a wutu wo man Ghana mu ana wo man Nyankopon di atowre ncham o hawo ni atete kwada na abetu Ghana so afri se wo mu awudi wo matem na Ghanaians ye pese ye chese ye ntimi nya ho hwe no it's unheard of. It's unheard of. Ebinum betimi afidi woni wabusuafo nyina. And so still, you have the audacity to sit while you want to bagaya, say gagba, and I would take Ghana, when would it be a man for them? Are you for real, Afia Schwar? Afia, you have come to your and then me friend madam for consultant mo su or phone su was Vivian. When I listen to the insult, I'm like, who is this one? Insulting my daddy. Also say. Why would you do that? Are you mad? What about them? Who cried me besides what about them? That friend said, Miss Bamono who kukukuni ateno. Now sometimes I look at you, time I wasn't by America, time I wasn't by Bayern. Now me feel so maybe you are being pressurized and you are being under pressure until mommy, you are not under pressure, you are a snitch. Afia Schwar, you are a snitch. You are a snitch. You are the biggest of all snitches. Now I am ya. Say Tracy Boachi and Moisha no. Omu diwu wechi. But me catch a ma you anwa. Omu tu omu wasu wasa wu Afia Schwar. Omu du wechi na omu du omu ntama abo udi anu no. Share so how man say and free wechi ya. And pepe for baby a womu bu. Omu si beri mbaka beri baka azoka beri banza. And I make a Tracy Boachi, and in Moisha, and it will be Biana or Shewu or look up to who Afia Schwar said. They still have time to run from your backhoes, to run and go and sit somewhere. And this time, Pepe for baby or Mubu. What was it, Betty, Bakaberi Baka, Zokaberi Banza? Hey, Tracy Boachi, Mbakaberi Ba, or like Zokaberi Banza. Moisha, ususu mbakaberi baka azokaberi banza. If you say Tracy Boachi, uye half a slim. Moisha susu uye half a slim. Sa usu uye fu a slim, umpo uye half a slim. I will tell you one thing. And then if you are sure sabe kamono, mubati agombia sounds awo masum. Ebaya mwa and ye na ya wa that day someone saying filisa. Bayifo ndabramania konkonsenia ba you Afia Schwar we ye chia ya tititi ha mwasem beba
na Afia Schwar be huru musa uhuru sapo Afia Schwar be suwe konya eyi anyum no se nipa wutam yesa wutemi ho asema Afia Schwar be fta konya be bokashire be suwa be efiri ni fie no odi ababu fie no aba huru musa uhuru sapo Sada ni duwa mi si Afia Schwar oba huru musa uhuru sapo na munsem nyina mo hunsem na ba papa no edi esiwa no ochi no okwakuo no de aka ase ayanti nyina Afia Schwar de nyina breaking news or de bebre ye wa ha we ayem koma omega cream me sha minim se garden ni bia san kom we nko de garden ni bia betimi ahye mo san kom yi because it will surely come to pass if you do not listen and do away with this person Afia Schwar. If you do not listen and do away with this woman, Afia Schwar, this particular income share will come to pass. Sa consultant here make an asemi or there be no so there also Afia Schwar who ye nanika. There be our cow say or be where you want to me the Afia Schwar there be ba o bunche Afia Schwar mo hwe Afia Schwar no onu also be how to me ka obi asem sa o pen asem kra na fe what start now o pen asem to think say you today you chose today to go and insult his dad. You chose today to go and insult his dad. And I can say back to him. Let us say dog so Sagana for 2 or many disu obisu. Naso omuka se nipa we wonye upa sign free nechi. Sa upa uhu a uhu nukura wo baby a bottle ni bibia ente sa eda waninda so no anu odi sa ni suban na ye kana na uka se Ghana for mum na enye no wo de beba wo so wo de na wuti aburochire wo feel say wo ntimi fa ma wo so baby awo wo say wo de akọ wo papa so ani wo nua mu nyina so sa afa de wagi wani so afa de say wo ya na say wonye onu aso wo betwa take it wo kọ Ghana Afia Schwar they are going to take you on wo mu de omu ye nwurabafo ne nkrachefo ento wo mu so bai omu ma ene uma mako ti said de wanya na wo ni amanfo etutu je no there be o they are coming they will take you on ubeyi nsem bia no because we're being to me building a reputation and building the company. Now, sorry, in the name of an employee. Sorry, now you so filthy mouth. Who filthy mouth? Who did you filthy things? Oh, sorry, now Francoca, Yamla some phone and Fanfa. Who did bring you warm reputation that you are bringing their company down? Said yes, Apostle Nana Safo Ghana. Our building near my plants near the our building. Jobs are what create to Ghana. Yenya Apostle Nana Safo 5. Do you know how many people will be in employment in Ghana? Do you know how many people will be in employment in Ghana? What in Ghana? And idea be a who here be a idea be who here you bet me produce in Ghana. Team pie and Ghanaians are very, very intelligent people. And yet, mobile sorry, then you go and export it from another equally third world country. And you have, you have the taste for that. Now what sorry, you could not insult Obia Afia Schwar, Apostle Nana Safo, and I will go to dinner time. Apostle Nana Safo and I will go to dinner time. Ubo rahumwa obinyami. Oh, you obinyami. Oh yes, I'm not joking. Opa mo amunyim no go and ask him. Oh, you obinyami obi sorry obompaya. Na so no so obompaya. O mo obompaya manyami bi. Na nyame no ade akoma nyankopon. Onu na hye mfimfim ma obi ni nyankopon. Wa so de akwa akodi na tem. For what? Now nim say papa we are wedding na tem na. Ahunhun binu kra de hu abufuo. Aba ye nyama boni wo manim unim wo. Unim say papa we na wedding na tem no. Enu timi bie underworld. Ama ahunhun ma do binu timi pie ba ebe retaliate just because you said bad things about that man. Unimana. Eya na ya me ya. Say Ghanaians sorry, omuso spiritual people. Omuso nyame. Jesus Christ now omudi they don't know anything about the man. Bible they don't read it. Other gods and they don't know anything about it.
All they know is somebody should give me a kwanchira. Let me go and do it. So that what I'm looking for will come to pass. Let me find somewhere and sit. And and we are not doing anything about it. Unimsa papa na wako didi na temno. Papa na waka sa ansem na fa no ho no. Unim ese ne ebo 12 o'clock. Ahunhumare ebe pie efi pumu aba. Omo di ebufu hyew eba o manim efiri se wo wa mo wanu akotia papa. Unim ahunhum ebe firi wiem aba Ghana asane Ghana. Aba be nanti Ghana asase so. Onu sa no hunhum bi wo ho ato sisi Ghana asase so a. Eka sa na ebe pimpim nya ka aseketua. Enkwala eyi ntobro betie gu omusu nya nkwala ketua. Asura beki kamanfo ba nya nsam ketua. Na mo ka se ade na sa baba wa na ye no wa ya fa no adi. Eti se chief imam ti ho no. Ukoka bibia de fa sa papa no ho a. Ade ara beba kuro no mu nya ade ketua. Enu nti na ya na mpanyimfo no. Sa wo ma anim na wo be ye bibi sa na mpanyimfo no pese o mu tufu no mu chiro se kwa no tum. Because we wouldn't say estatia, say atorian chemni statia, we won't me mesuano, who crow, who say, when you some fin, when you some can wakano, and no now cofa sanyama will say, a diabo mining. I then now a bussieni side, if you say you do 2020, if you who now you gonna bussieni back, and yama wa frabo mining my door super, if you single handedly. If you won't single-handedly, you were able to maneuver Emma Tracy Boachi, you strip her naked on the social media. Usha, why you hinted Giabroni, you were able to maneuver and strip this young woman naked, pretending so Buano. We all know you are not happy. We know what you did, Afia. We all know what you did. Onya no kwafo. Unya no kwafo why Afia Schwar to o secret uni secret bibia ekura wo bia wo friend secret bia ya ade bia wo dia too hard drive so a who pay the next person to blackmail. Are you going to live all your life on blackmailing? Asofo na wo blackmail wo mo Afia, you are a curse, so they've cursed you with a curse. You are a curse. They've cursed you. The last one will kill you. And when you die, they are going to use you now to perform a lot of rituals in that Ghana. Trust me, I will. If you die in peace. Because the water or man even your corpse will not rest in peace. Because you do by your rituals, you be 2 corpses, no, and you 2 corpses, no, and your rituals till the kingdom come. If you say now you're gonna boost, oh, you're gonna boost here back. Aday, ufri, he found a ufri. Aday. And my way, you are Ghana, you are Ghana. Na mayo almost so many so she kwado many so nya shinkoduru pempen so bi who started sa usu by fini usu by tante ama mayo na so obehwa obia so we are no person osuasu Afia Schwar obia so we are no person osuasu Afia Schwar adai mami adai ukoka be kan yen adai ya nkasa ye ka bi shemu ye da ye kra ne ye so ne ye kwa ye nim kra ye nya hohore mami Sa 2020 we ni na mani hu na wodi aba o ma animu no. Sa 2020 we se nyankopon aye ya dom ama ya ba be gira ba bia ye gira yi na ye nwu na ye nim anwu ase a Afia mayen 31st no na ye wura ye 2021 mu ni empabra foforo bi ni emo enko frafra hu free north south east and west e be gu ye so e ma ahu hie ama ye so. Now, your bushful never Ghana and I will hear about almost where by you. If Cheyenne was yes, the idea is Sikako. May I declare no. O Frefre Yaria who do the Bagana. O Frefre Yamafin Yamatanta a true some. When him say a true some now to an old canoe. When him say a true some Nibia Ukabia de Bibiba. Ut your man,
and wama omayi for watching wamusa usu wabota mobia bekawa udibeka obia ofan ho me sin Afia Schwar me tuma wo tom me si beka wo no eba ni se na wa fanka Father Dixon daddy ebo wa fanka no one fanka bra susu eye despite onu so one fanka no eduru ho de Afia Schwar wunyansa ba afie wa ho eduru wo musu de wuhunu nyansa wa ho wunya no kwafo woni da ho na oye niam afi hwe afia na wa be saade no abusua enya me wo ma se Afia Schwar be so de anopa asha atare tenten de bia kuru ni titi se wo bia amari ya wa so de awoko ayi wa ya ru welewi eko e friend sen mox akobo mpaye me si Afia be ye sabi oba bra ne ho ase oba bra ne oba hambu ne ho no apedipa 1 or 2 bia kure sika mu akwa aposu na nasafu fie akobom enam se Ghana nyina nim se wadi papa na teminti oduru ho ayebehunu oba kwa akodafu mako munimuni akoye no hu se woni bi de ye no ena oye depress ena de obekosu akopa chaw owia no obepe di trisu ene na pampa so atena na yetia se papa no onu amu onu oye panyimu ena oye kakraka entu ontwa da bi mama yi Afia no wa ha ene ontwa da bi mama ka bibi nkyire ye entu uti ha wonnim se Afia wa fa akira akoye we yo na wa fa akira akokulu papa ne down because wonnim se ade na wo ye no kanike eye baba no so sempo papa du mpo ama no so na papa ne ye din a anyama ye hunhum niam ebe ko Afia so no esoso enti I wouldn't be surprised Afia de nwa when the Afia di na tem Afia anya nwa anko ni Afia anko pancho munyi ni pa ba akomra Afia be yi nanim ba ha ebe di na tem wanya nwa anko ni pa ni Afia anko pancho sa na de bia woye sa na de bia Afia Schwar woye yes apostle na nasafu na odi aba no so ni de na ma no omudu wo be court omudu wo be court because ni brand na wo pesa wo kire se eye nkwasiafo ni agimifo etuturafo ni abodamfo wo mu aye ni minyansa bastardfo eni wo mu ye nkurasefo a wo mu free ayi mass so na ba ye pe na be to ne car no wo be koyi hu anu e wo court wo mu so wo mo ntrasio tom e ma wo mfa sa wa nu bagaya na aye se gagba no Unfa wanu na ayese gudugbanu wanu na ase ho na ye fam kopoa no wa omusu wo mu ntena se ama fa unfa sa anu we edidi wo mu papa atem enti wu keneke wo mu du be kwa gira court wo mu de wo mu ntwe camera nsu wo mani ntisa de omega queen enye ba aku na ma promise ni se meba life di ama onu kura anu me kai o ka chem se o ma ajai na mshi no because me ni pa wo ye mini pa o ye metuwa mi wo post bia ye de maami a mia me se post yi de ye de maami so ye onu ne signature because onu no maami reference ni enam say ye onu no chiro me reference na ni signature wase na ni stamp sisunti ni di ade yi ko ya na che se fa ye we di amanfo obi aka chem se we di so fan we di azan winning pa we ase di sa so utu nim obi a enti the papa no oyo obi o ni man susu yo obi wo baby o ba betra Ghana na wudi nani ma be ye fom no wa be didi na tem unim nyansa wa ho utu wo hu ade bia efe bia Afia Schwar to nani bra nipa wodi ahwe se obi epeja wo Ghana na no ho ofa je se Afia Schwar be didi na tem so obi ayeso wo peja wo Ghana no so wo sika kakra bia je se Afia Schwar be didi na tem Afia Schwar to no nani achiri ade a efe Afia Schwar didi wo bia tem wo Ghana Afia Schwar wo se wo peja wante no ho aso ni pet Kwadwo Safo sawo why san no hu shirt otu ade bia Afia Schwar te Ghana na odi ebrochefo atem oti Ghana na odi ebrochefo atem enso no wo politicians and wo hwe wo mu se wo mu nya wo papa wo de ya na I pity you and I pity wo ma wo mu no because Afia ha ufie chia o ma me boss abra we embe si santri me di amanfo ma me num ni o mu papa num atem emfa amanfo papa num ni o mu ma me num bra papa wo ma be bo na asase so we so no Afia untimi mfa metwitwi fam emfa metwitwi gatam na unwie na wo ni wo ma eni wasefo de mu de mu nkonya animonyam na mu de mu mpagya wo de hwade na hwade
If it's a high imagination, any part do na to our ma dwini say ya ma na kosuru. Akosuru akeka kra na edu baby nyame wo nyame trinity o say hey. Enkrofo ye wo ma dwini say wo mbesi dan wo Afia Schwar ho no. Enkrofo ye timi esi dan ma akeka kra be wo mani. Afia enkrofo omo empo wasam. Na waye niema eye wo mo hia wo mo to wo ma dwini. Ewo sunsun mu wiase se o mu koye hu kompla amanyame no mesi Afia me ka kire wo tom ene nyankopon ankasa twedi ampo nyankopon the Lord of all lights so we see the trust say ya wa ka kire abofo ni ayi seraphin this cherubims no a etwa no ho ahia no wa ka kire wo mu se mu me he Ghana for ye woman dream say wo be sit die tentinti ama na ba bedu baby am here rade me wo if so mo de Afia Schwar nigga who complain ba no woman ti me sit die na akeka kra na ebe wo mani Afia am right to for mu yokruwa no aka e bia emo miensa pe na ayama wo de no Afia Schwar am right to for mu yokruwa no wo de no aka e bia emo miensa pe na ayama wo so woni ma kwana ko kai Bible na be kire sa amorite from Bible say na Awurade Nyankopon ka kire Israel for say me ba abaji mo afi Muslim na me di mo akwa asase a me Awurade Nyankopon ma hyehye na me di ama mo na Muslim for de me ntimi fa me nsanka wo mo ene me ntimi fa wiase awie ye ma adenti afiri say amorite for mu yokruwa enye ma Afia one right for mu yokruwa na akabo mi ensape ebeye ma am waji utriso ebeye ma am waji wa pampa so sa papa we ya wakata kata ni wani ensade akodidi na tamsa no oh ukruwa ni be pankama ye ma so who say sika pa ho odin hwase dia usori a usi between twamfa hwase dia usori a usi twintwamfa eya na wani afechine wo ho na wo pesika wo say dia sika pa emutie hwe oyonko wo si ni konso wontam ni sika no fama na wo fa koye yie obi wo de ne kra na ode akwakotwa so ane wanya ni sika no wo sesa mfa ma wo ni patie tia wanim sa eyi wanu sa gagbabra na baka me dia because anu ne dia won sa me ne wo me anu na esu na me lips no so wuti ase enti me omega kwe me se wo wanu na ese gagba se kwan na ye fa so di kopo anu sa na wanu na ye twi sa wanu na ye se gagba no na fa bra na be didi ya be ka kira me se asema America me moa unya ya na nka despite na nka o che ni sika mu na nka o de farmer jama ya wo se wo ye obi sanye delay ana akofa buhie ni ti sawo e dia ba hie Ghana fo ye so a na nka wo Afia wo ye nipa sa se wo sa wo kura nka so camera wo se nipa be yo so wo brand ne dey wo brand Ghana fo ye ne so uni me nipa o mudi apostle na Safo no kantanka no uni nipa o mudi na chi na wo nkoka papa no na o mo ye wo fan ene no ehu enimu eyinti wo ombesanye firi wachi unim nyansa wadwen wo from Afia wadwen wo from wani a enso ade na waya firi tete bepemina no ene emresante ya waya ni enso ade saa ye tufu a wontie no ene Afia me se waje wani so de edikan fashion utrim saa asem we ma wura mfida it was a wrong move. So ubedi di papa na time 2020 way. Kwanda ko bi sa obi a oni mu hu asem obeka kire. This 2020 way was the wrong year for you to insult this man. It was a wrong, you have done the wrong move. Me assure say wonu ba say wakoka obi ena nipa ni epa wadu dream. Ena nipa ni pese kwanda hu no otimi do dream. Ana wo push you wo hu ama wudu won sa akoka ade ani sa wudu won saka wudu won sa akotu saman aduani mu maame wo bedi o wudu won sa akotu beyi aduani mu maame me si wo bedi o share wo bedi pa ya ready na wo bedi wudu won sa we wudi akotu saman aduani mu ntu wo bedi papa na wo to won unim he mudi amu wo Ghana mudi amu pa efiri na de kon mu fam ani nto fam enkanka na mu amuye nurses any doctors mu amuye adwuma wo hospital settings no ya mu so camera nsi manim na mu fa feedback embre Ghanaians say efiri sabra we say ade kon mu ba hu say
the turnover and Kwalaba Yariaba Hospital, no, ebe ye bebre. Muba who said the turnover, the youth, ebe Yariaba Hospital, no, ebe ye bebre. Patukura yari bi amunim baby free, and yari kum just say, ebe fa kum kwalani bi, ebe tears your manimu, na tears in kwalaso, na I can't say, I far bedridden because of that silly thing you came out to say. Because certain ahum will come. They will spring forth. They will spring forth. Or spring forth so about so they are coming to see whether or not you said what you said. Obi onye obiano owo Ghana obompa ye ojecha anu hu ehia sa o. Enye obiano owo Ghana wotimi bompa ye ma ayi fa ni sen abofo abo ne hu ban sa o. Share ebinu wo honu mu a omu bambo ne ewo ma sorry omu individual churches eniama a wo ma sofo aye wa sorry dem ho na di bambo bi aba wo ma sorry dem a wo mu kwa mu go through honu ma then they have refuge enu ti the Bible ni ka kire ye say ubeko tower no the tower na ye Christ no ho na obekonya refuge and now obunsam ye smart or the corona be scatter ye nyina say yet individual houses and rooms. Say if you are able to divide, you will be able to rule. And you divide and rule strategy and our body for the use our Christopher. So if you is our body for dividing a Christopher or rule a Christopher because Nyankopon him adia koso abra Christopher and shia abra yeshia kakra ye dividing here ya kota ye fie ye kra etimi akotieti ensem bi ye kra ade ya so akotieti ensem bi ama netimi wurawura ye kra mu ama say confusion wurawura nipa de bebre adwene mu papa bi ena ebinumu die bepie ebinumu die so empie ebinumu die so no womu adversity no na wu afia wasa akofefra hunhum bia womu hu ade eche sankrofo yi na odi oma ba oma nim fisa wakokasa de etia apostle na nasafo afa ebe wie kire no muja me se ya mumisa womu aye adwuma wo hospitals say free na de kono whether there will not be a turnover of enkwala omo aye pediatrics for no omra meka nkire ye mube who the way enkwala eba be yare eniama bebre bi eba be koso you to ni be yare enkwala ni be yare parents ikaka parents abobo no omo di be ye business na dia no they are going to use it for hospital bills and hospital medications and all stuff. Why? Because one useless girl like Afia Schwar decided to shoot her mouth. Entino saman na Afia danu ayi kokram ya o chia mani sui mo hwa na mo fa sa wan to so wa danu kokram ya o suwei say ya wakodidi apostle na nasafo atemi die say dia mi gidi pa say Afia obetimi edidi wo bia tem enti sa wotu onum na sa wudi asam na Afia na ye ni yiu ho anu a enche obeba bedidi wo papa atem obedidi wo sofo atem obedidi wo mampani atem obedidi wo hini atem na asemasa Afia Schwar slega nipa bonifu e nipa bonifu a wuti Ghana mema o ma Ghana fo hu nto wo mu Afia Schwar si sawusu ban na eimahin se ayino so na se pa so aye nyina abatan fo ye bobra ye moma ye hu ye boye ma ye ma ye bobra sa ye ma ebe nyini no nam no obi ka se omega queen benia obi be gina ba bia ka se oh ni maame na wo ye ni papa enti ni papa de Bible say na Nyankopon ka kire Abraham say Abraham de oye ni papa enti wo betiti ni mayi na sa wo ba nam baby na se obi a wonim ko bisa se hwan banie ni aka se Afia Schwar bania na obi gina ba bia no aka kire ni ba se me mpesa akura we wo fie ha ebi esiland dey happen ababa we bi be do train station be ye stranded e land dey ha ana abrantie bi hunu ohunu na ababa wa na stranded winter time no tam no odi ni ko fie na odi ni ko do fie no ma ni ko dware ye ni parents wo ho omu nkrofo a omu land alatafo a land omu sika a omu big houses ni bi enti aga ni ko dware ye bibia wie ye no oba opie ba ye to opie ba ye no mu di ni ko dining table akoma na aduane adi
Now ho ana abarante na okofa anu mami no musuo mpa mo chew. Abarante na okofa anu ba ye ne papa ebisa ababa wa ne say ye fra wo sen. Ye mfa ne say Afia Schwar na ye omusa nim. O si ye fra me Kwadwo Safo. O si ye fra wa Kwadwo Safo. O si ai. O si wo ye Afia Schwar ba o si ka ho. O dem ho kofa uniama, kofa u bag, kofa uniama pese pie ha. Hey! Ya baba papa na cho papa no so a wo se won ka dokodi. O se wo ma baba wa ni na fie ho. Wo ababa wa na chukodi ni si abonten. E ma ne ba do ka kire ne ba ne sesa wudi na chi. Na wo de ne kwa e ma fie ha biom. Wa mu nim sa lata for papa for de o mu ye strict. E ma abrante yi ja aga yi ma ne koi. E ma aga yi pie koi ma aga yi koda train station ma awodi no. Na later again ankasa na car story ni ma ye to you story ni tin again na num ya ntin wo baby ato no. Na later and again no ebe konya baby ko tena ya wo ye adwuma na ye ni ko ye adwuma na o ka asem we di kire ye. No wie ye no o se eno ankoso ho a wo se so nam kura na se ukohia boyfriend no ni boyfriend wo ho. Na boy ni ko ka kire na busuafo so o mehia wo baby ye friend say wo mo ti say na me pa wo bi say ye pa ni fia Ababa wait landing now abuaboya ni papa na wu ni papa na the sad father is dead. And the girl is going through that. And I'll catch her ye. Okay, I'm catching her say I will pray for her. And I'll catch her say, woman of God, this is far beyond prayers. My father was a wicked man. That is what she said. As a woman of God, I know you are a good woman. I know you always wanted to help people. But I tell you what, don't bother yourself with me. My own story is far beyond prayers. I'll tell you something very true. My dad was a wicked man. Sana again, or saying papa was a wicked man. Now story or candidate, I don't want to say it because you will be fierce and mean to me. Can I just say, some can some again, and near my papa, yeah. Ah, chance papa no kula nanka papa na no ko da ni fie no. Papa no onu agasa ne papa directly aya ni bibi nti na papa no yesa na ye ka cho wa me se wo sin we ebe fem. Sa wotu wa wo be ka se nanka ni se ga no ye de be ba. Ba busua mama asam ni nsi ye ga no. Okonya brantie bi ma brantie no rita so obe ware ga no. Na regardless of nebusua for de omo ka ye nyina so obe ware ga no ana o ware ga no. Or worry again, 2 years after, Ganu Ku Abrantian. Ganu Ku Abrantian no sunya mental problem. As I'm talking to you, Gan your mental problem. And yes, I will fake you. There be when your mental problem at Brantiana. Or for worrying in a bush, your forms one pin on no the force worry again, so we call the crate. Well, I think about 4 years ago. Emma say no get any mental problem or psychiatry hospital. Our landing has it. And to sign your manema say na ya bushia for ye bibisano. So nima some background. Oh, we are being superstitious, we are being say. It is curses. Curses, if you are the Otigana, Hona, we are now man for castle no. Ayana would you be work or create you now, man only was a phone. Woman, the baby facing the most of all hardship under this sun. We yase. Woman be facing hardship because any pan why you see you didn't mokono. So, woman, you know, the sea was so sad. Unna my friend, the Ubedi Atama, for the apostle and Nasa for them, other wabadam, Oyare. Who he say a chu jina ho ni etwa wani suma ni etwa wonasi ya sawa sese ma wo hwe fom bram ni ekukuru du jina ho say siwa sum sa na wo sanke ye ne bana wo ha no wo so wo baga na efia wo nti ne bana di 2 weeks wo so wo baga na wo so wo nti ase se wo wadidi ne papa atem wo se we so wo jai mane ka na enye wonua wo so wo baga na wo onu ubedi ni nyunyu am wo hu say yes. What Fred dance? Aden. A damn na ebo na fi ebe 20 so. Ebe 20 so. Sha no wan so la humachi. Sa wo ko papa no wa ko pa ne chewo. Sha e no wan so la humachi. So wo ko apostle na nasafo ho akopa ne chewo. Usuba fi ni usuba tantan no. Sha
What fresh dance way into Ubesa? Aye, sa dance way, dear Monsieur Busha for Munamani, Yenko Shia was our dance way. Dance way if you are after way, dear. If you we will be present to watch because that dance way are after way, dear. Ubesa. What is wrong with you? Must you insult everybody? Why woman is angry face, you know? And if you are sure about baby, do woman, oh papa, any was if one in atem. Aye, and this Uber ni video I say. Now I kasa. I who said you tunifuno or the nenibe shoes who did do what them. Abo would ye do what them. Asa block you. A horn over hunyansa. Oh, baby, mammy angry face who are. Only for the chance, the what. Kwasi abasa kwasi abema yesi miti amedi agrowa o ni minyansa o yare pawo kwasi asam sa ni kwasi ala tete Ghana din kwasi asam sa munim sa de we se Afia Schwar eye no enche Ghana for youngs no mayuwa na mrantie no sa no omotie. That is how they copy. It is not their fault. That is how they copy. Me ba me ni tifie so hu me ba na obeka se me me hu me obeka se me ma me. Why? Because enam se me ni tifie o hwe me ya oba na bibia se me ni yebom no she's copying from me. Me so I copied from my mom. So what I say me ba no ni suban te se me me susu me suban te se me ma me. Ya ade a enye me ma me moja ni me papa na ni moja ni me ba no enye me moja no ni papa na ni moja no but a bad copy as ade say monkey see monkey do. And to say yan share yan copy ni de or no obehwe me no wa hua me na me so say dem share me ma me hua no sa no so behwe me no wa so obeba jira baba me angry face uni fa the chance the what wo de na maka cho ma bodua wo be kwa Afia Schwar ayi e friend say video ase so go do the video ase a wo be fu say wakwa oba omega queen video ase abema me angry face ama Afia Schwar nti Afia Schwar e kasakura wo koba na baso wo wa baso na wo be bono no obehu ni say ye insult no obe bowudi eji do atem ewi asa block you sada no na wo beto samia me de mo amwa ha ni de me ka kire mu so wo hu boni afre boni say ye boni hu papa afre papa say ye papa ebe ya ma Afia Schwar sa Ghana fo be ba be didi na tem no o ma ka nanim na ebe ma papa no ede ne boni ya che no na papa no anya ahomka woni mu se mpo Afia Schwar di na tem no o man na wo tim no o man mufo no a ma Afia Schwar kwan ya ma na didi na tem na se trance na atem ya Afia Schwar edidi papa yi se trance ni ye di na ya nkata ye ni ama be didi Afia Schwar atem ni bi na ya nkyere Afia Schwar sam kwase asam nyamena sam na wadi no ya ma no kwa ma ni didi sa papa ya say ya wada ne busumi ya ma no kwa ma ni didi na tem papa ni bedi ni dream bitu we sabi Afia Schwar metane pa so mempani wu Afia Schwar metane pa mempana sam enso so ni wu de omega queen mempe entu di atrase na fa niam bi wa no na mo na meka Afia na sema na hwana fa mo na ni Afia ni omu bibia ni omu nkwase asem ni na fa to nchen papa na we did na tam ni there. That is what we are talking about. It's a no ewiase yesi dia o APC akoma no onu na di PC ba dia o APC ni pa akoma no onu na bi PC ba same be kabi na adwoa be kabi kwaku be kabi na kwani be kabi yawo be kabi ekua be kabi obia ba be kabi ama apostle na nasafu hu se empo Afia Schwar di matem no o my Ghana ehunu se Afia Schwar ni hu kwan so wodi matem obia kasa etia Afia Schwar tem dia wodi di mi no papa no kra so obeye Afia bibia obete so obema na adabraka obema na Godfather obema na adabraka na se atenase na se sorry na ya di democracy ya di fry ni ya sorry ni betra say ni be yi ye ho ano ai na papa no na se ge mo na no na o ti papa no TV na se ka papa no amfua so a nka mo na no onye sa me no mi enu di adanse se apostle na nasafo ade amo na te ne kantanta TV ho a o ye mi nya shows wu empo enya mi won wasa ni TV na ankasa kro no kra wo nhwe bi ana se niam sa edu sa do an interest ni ai sa na omo edu sa age no wo mo tie because onu na adwene eda ni tirim any baby an huhum otimi wuraba no oni na age for such things enu nti no wo de atena ho na fa sa nsensem sa na yiwa no otuo na wo de Afia Schwar more fire
na obefiri wonsa obeto fom na da obefiri wonsa na obeto fom no ebeya wo se daye ebeya wo se de wada na obi nya ne wu no obi nyum oso obi nya ne me na ebeya wo se daye na saa da na obehu sese nipa ya ade a ebeya ama wo so de wano ebe bie wano aka kire nipa no a woni ni fi oman mu ni se nkwase ade na waye sadie se na obi be sori na so obedi yi ye friend say national imam atema meba no so no saa na edi apostle na nasafo atema meba so saa na edi president asema meba so ye ya na obedi asante hini atema meba so wo say obedi nkran hini atema obi a wo ye ohini o ye o mampanyin wo Ghana wudi na atema meba so why efisa sie jawo ma wudi sa nkrofo we enu atem na wo fa wo hudi a eno na te se Ghana no ye nim de any yabakosem any niama e govern ye any yatete tempon niama no e free yensa no that is a Ghana ye niama bebre free yensa no and so that is it enu ntinu menua ba ma hwe atama wadi papa no na hwe papa ni di reality na hwe ba bia papa ni gina say asase we wiase we mu na bua efiafo na fa bimdie fama papa no so what you say ai bua efiafo na fa bimdie fama papa ne ba no kura oye MP no kura po no efia woni hu kwa se wudi natem enam say oni oye Canada Japan baby mama nti ene wutimi didi Canada Japan atem nti won say eba no so no wudi ntempa akodi natem wa bra wonti won kan wo ababa wa ne ne busuani ni mu na if anything na Mona is just an employee in their TV station. Omega Queen, baby and enumre midimu beduni. Na dia me pasa me chira ne se papa no owo Ghana na o produce niama na Ghana fo binum awia tatu said niama na papa ni produce ni dia wo mu mani nji fame da he muni bibi me ka no kura bi a chira mo ne obi afansan baby a nsuo nka papa yi eda papa yi be wu se kim ana mu be hu se papa no sana no hu won faso e magana pa sa o yenimdifo yenipa kese na da papa yi be wu se kim samo de obi wu echi no ana ne niama ye expensive mam meboa eda papa yi be wu se kim no efe na mo beti se yesi papa no ne niama no eye papa pa yesi o ne niama no eye papa pa na afe na amanfo ebebe rush so mu kwa akotobi me kura me ba beboa misika no makwa Ghana na makwa akope ayi apostle na nasafo ka ba yesi the cash no so ne buodi o hwe ne cash no yesi ne buodi ba yesi eye Ghana friendly because Ghana no ya kwan ni nye ye ni road lights nye papa ya kwan so nye papa enti car no wa customizing no say eye Ghana friendly enti yesi ne cars ni die eni obo mo atwi ne cars ni die dance say nya asem kitwa ba yesi ne cars no susu die ni board papa apostle na nasafo papa yeah ukra dem flow papa is a disrespectful thing to say nana uye nana ye nana no nana ye pa choka no teso na ona na anum ye ntimi metuto bi se wa udi adanse se eburochire ha no sika no eno so sa ai ntini paper cho tika no so ana fa ai percentage bi tutututu so se de be ya ona na anum ye betimi atoto bi atratremu na ya nso ya experience won sa no adwuma ni bi ansana ye be fi asase we so akwa ye fi asase we so akwa nti ya sra wa papa nana onye papa boy nana ya pa cho nana tete so for percentage so but discount kakra to bi no so na ona na anum yenso yentimi metobi na yentrem Afia Schwar ni enso ade be kasa ai wakoto apostle nana safo eika e na wa customize na wa chiro wudi egusu abai we ye ni perfin wo na anu de ya US ko wi a chen ye di watem enani na say ya wo Afia Schwar uti this say disco say hifa o say club be na uti a eniema bi a wo pekire enani na say wo Afia Schwar wa ho hihye woni sofo ayi ye friend say iron boy me hwe wa ho hihye na me hwe wo niema bi wo Afia ene wa sorry apostle na Kwadwo na ukodi na tem nyame mfa obo ne ncho wati
nyame onfa oboni ncho ebusuafo baby a me di besi ene me de ne ba na me ka ne ba oye consultant oye surgeon oye surgery mu oye brain surgery oye surgery kese uhu na wan kira no hu uchia no kura uhwehia no sha ni scrub na wabo na yi adako adadu se ka ketekete ka bidi ni ba mi video bi e ka ketekete ka bidi ni ba mi video bi mu uhia na obuni pase undiscriminating ni pebia enso so no ne stamp keke ne stamp so otro reference keke no ne stamp keke o di susu se ya be bia o di be ko bia bia o hwehwe bia ya de ma ne stamp e won the office no so otro bia na so the stamp susu se bim be bia o be du bia o ko ye bia ya de be ma na o ba betena ha se na nipa kese se ubedina to bia watena ga na tete ne ma akodum pempensuo se ubedina tem na wani nsha de kura na ne sa wo Afia Schwar wo do papa betu social media so ye hu no o papa de me papa Kwadwo santi me papa Kwadwo santi kura de wo no me papa no ye ayo o ye ASP no ye ASP o enti wo papa enya wo papa kura yonko no enso metimi aka cho so wo papa wo de ne ba ye papa ye bia enya apostle Nana Safo musu nipa ni bia apostle Nana Safo mu ni ma IQ da o mutirim enna no yesi o mkoya IQ test ukwa Afia kwa minim se unim baby IQ test kura ye no unim ayi baby a ye check IQ no kwa menye sure se wote ase ye koya IQ test no ye kire se enipa tuntumfo nkwala tuntumfo miensa na IQ test no wo mo fa o mukuta the highest IQ we may quiet common examination. She said your almost a report. She said your almost a report. Nina is a woonie any da ho. Oh, sorry, I would in sunny win in your man out the Akatawani. And at Debia would you gamble in darkness. You gamble in darkness. You gamble in darkness. Oh, near da ho. If you say, oh, sorry, all you think about is how to get few to West and demeaning words, mimicking words to go and say to people. So obata tenase who se memba enim dia akora bia ni wa ya wona ni nim dia wo fom bi mpo na wo mai no mo ye dyslexic because adia ba kwa me hu about Ghana for nkwala and say me ye teaching kakra na me hu se Ghana for nkwala bebre wo dyslexia people na wo mai no mu wo sa obu ye dyslexic wo se nka wutimi pe teacher ema ni timi kira wo ma de sa sika na wo westi e wo wisu ani ayi e friend say ensaso ni ade no wo chebu mienu a wo the half of it wo betimi dia for teacher ama o ma ti asese wo ma no wo ma di sua no wo akire nti no ade a obi akwala bi di 1 hour ba ye no wo ma ni hia 3 hours no mo di aye anu mpa cheso wo ma bon ye woni pa sa wo ho enti e wasa wo pe teacher fo ma o mo kira wo ma de na afa woni ayi school a o mo woni negotiate say o ma no wakoye wo mo ayi wodi o mo wakoye wo mo test akohu say wo ma ni wo dyslexia enti no wo ma no wo mo akiu no say na akwakoye enti wo mo ntimi ni nkwala wo mu ye ayi straightforward enter classroom enye the same exam mi hu ye enkwala ko ba brochi ha enkwala o mu ye dyslexic no si ya exam se exam ho no bu use 1 hour enkwala wa dyslexic ye mo 1 hour 30 minutes to finish the same exam because of the way they think because we no adia no so obeti asia jesu eya kakra ansa na tomama no ansa na watimi ansa ti se pressure na esi akola bi so a onu e ma ne vim ma ne timi di try de ententem no onu the same pressure ni si ni super na wa ye confused on timi hu de wo ye jesu eya kakra na nani so atete no na afa watimi aye insese ube follow up anasa wo do hu be bo wo mo anim things na wo ma hwe into umana brabo ma hu se probably they have this syndrome. Let's deal with it. Now we pay a teacher for ma ma kira wo ma de no wa anya no ana wo de aya atem de na wo de Ghana na wo de mpanyimfo atem mpanyimfo no omo wa Ghana na nyame abo wo se bra omo na be boa wo pagya wo de wagina wo na so
Kunkonsu baby kura Afia Schwar wo pese wo kogina no. Eye sa panyimfo ye nyame ato wo mu nsem ya na beboa wo. The Lawrence kofa wo ba ye no. Ankofa wo maso wo ba be se wani e bread enti Afia wo ye wo hu ye die kakra bi no. Ana wo ka kira wo hu se wo betimi ade wo hu. Ana wo tam di Afia Schwar na wo di je sa. Ana wo di dwane ye na wo kode wo hu kogina ho Afia e me ba wi ase jawo. Obia ni ho a wo boss abra ye a wo bo ye si ni yie. Quote me everywhere. Obi any sasasi we so a obi boa wo no do be gina baby na sa wo start say wo hu ye die na ya wo say nipa di bu kwasea na ya wo say nipa na wo re fi say abra na nipa ni nya nhia wo na wo ahu ye hiem na wo ahu kiremu sa wo didimrika tutu mampa amerika janipa no ho e di wani su wo hye ete wo hu kwa wo nsa ekosi fom wo nsa be wo fom. There is no way I will Afia Schwar. Ubetimi abeye ababetu Dolores ifrim po manso sa hwana no delay no. Wuntimi nkogina ne level da. Efri se ebi nsi da na ebi nsi da. Mo pa quote me everywhere. Omega queen. Matena ha kakra o asasu we me ba so matena ha kakra minim certain things. Minim how certain things play. Na to da nipa da se ni uka no kura kire na we ana wo mo mpe. Enti menu nipa no minim se me ka kire na wo mfa. Medical account but na masai mani because minim se wo mfa. Now boss abra we say. Enti wa ma wani ankon kwala yi hu. E na wo tu wo mo sawe. Ena utu wo mu se wo mu anya wo ma de ana wo mu nam enkwona yi se ena mi omega queen mi din kwona yi tnas na mi interview wo mu na mi bisa wo mu suku wo mu ko ya wo ma se ma wo be kwanyina na nkyira se wo mu ye stupid na mo mu be hu se na they have an amount of dyslexia wo ma brabo mu they needed help the help they needed no they never get why because their mom was capitalizing on insanum and amount painful temdie. Their mother was capitalizing on insanum and in painful yedu womatem. Blackmailing. Nipas half to Sawusano. You think you have the audacity to blackmail everybody in Ghana? So, and now the dinner, who baby afraid they walk. Say. Baby, I would akwa wie de nkwala na fe de wa wie wo mo Afia o man wa wie wo mo o man wa wie wo mo adai na wo ya o ma wo di o ma ba se nkwala kama wo ya o mo so unpopular sa are you mad are you for real what we are saying na wo ya o ma unpopular and every other day you are making them unpopular. Unim sasa umai kura no unye sika bebre na se omu wo sika ombetimi ebie wo mo companies aye wo mo adwuma they still need an amount of a friend say ideology and IQ to work and this so the we are sika nyina ma sa umai ya o message no unimana ana unim say ye wo obi wo ho no obetimi aka asem ba kopa dia to so obesai wa brabo asa umbe ya brabo ohun da se sa nipa no wadi usa adwurim no mana brabo besai be wie na afa bia woda uwo mpaso no eho na afa obi beka no kra kire se ha na wotwitwiri die no Afia Schwar ade hyenyansa wate hyenyansa na afa we've had enough of you. We've had enough of you. Na me tigara na ka me wo ba keto na me ba ayira. Me ba ayaria. Enka me ba usu wo fie adapan ka me twa wo no. Nka wa wo behu because ka me hu se wo no wakofra honhom bone e dia ba Ghana. Ahunhum a omugo ebufuo asode wakofra wo mo aba so wo mo medi edurim. Abusuafo Omega Queen na ushia me no. Me di manu ebesia se Afia Schwar de se medina chia ma hwe no mantwa so a magimani so na obiri yebo a ne kai Afia Schwar de so wudi na chia ubati wani so na said dia papa madam fu said dia nepa wo susu wo fon so no ayam awehu me kura me so me wra ho me so na so hwe mani a me so me nam ho nyina asam ni besi mitirima na me wra ho na mani atete aden but Ghana be did you be atem be did you are basically insulting everybody. Afia Schwar is basically insulting everybody in Ghana. Why? Blackmail at itself.
One farm me do naked picture beba bonte. One ye me see one ma misika meko MPP for wa kokase. One ma misika meko NDC for wa kokase. One ma misika meko kokase when you win and yimi ye. Afia Schwar ni obia woni obi nyimi ye. Obia woni obi wu ye. Obia wo kodi obi. Obia wo kofa obi hotel a wo mo ko ye. Afia Schwar sa de mani nyina wo de ye de wo so so yin. Edi a ye du Ghana obi anka hwe. Utuwe hotels ahodo a wonam obi anka hwe. Utuwe enyama pa wudie ye nya medema wa odi ba wiase no. Enyama enipa a ye mema edu widie ye na sase so obi amu ye. Why do you want us to go and be beating people? Ya me from board in cho but na me hu mobo. I hope say papa no aye apostle Nana Safo no. Obe hu mobo. Na what is our boni we say awodi aye no. Wa finding in his heart to forgive you. And this anas who mobo na Afia. Or yes, what ube fa asase ase dia ube to kakanka. Oh, me say papa we di nani susu apa Afia me nada me so ube to kakanka. So also when you sadi. O dear, so who mobo no ya na wo say o ye Ghana for ye nana. Anya bia o ye o kane nana for ho. Enti no yesesa uba onana odunso gu sira so ana ojane na gu sira so awuntimi ntwasira no ntontwene na emomu horo na abehoro wa hu sa na so koko hu sa wo ye animia mesi Afia Schwar mesi ubeto kakanka ukaka we mesi ubetenenka ni wanim na ye joli ni wanum na ye bagaya se gagbanu wanu na ye se gudugban no ubeto kakanka ebusuafo bidimu besu anyame onhira mo no nkam so of ma me pep donko wo de me nim say sa asem ma me fancy akwa so of ma me enemy hu ya so ba ya wo di root wo di ba me ma root de sa ansamfo na afa mi fa sa akwanya so be ka cha root na wo ti Denmark no ma me ayi na nakuna du bari ma twenu akodwa anya ono no ye Rasbi no onye oba o ye bema omega kwemi nim rasbi no onye oba o ye bema what ya say enu ye number 1 na nakoledu bari ma twin ba kodwa menya sure so ye bema rasbi no enye onu na ye na nakoledu bari ma twin ba kodwa enti saa de na watu wanu na odi akosi ras na nakoledu no so na chinchire atwa o ye rasbi na oburu hu nua no mo de saa nua bo na mayire mo hu na mo bo no rough Ghana for na mutu social media nso mo ka aturu samo obi na afra no waka cho se na nakoledu no enye se wo ka se wonim wo suspect Ghana for so ye o madwene a wo di senior ma so suspect na ye bebre kitu ebi pe na ye no kure ti so obi be ka bibi kire wa emejira so na baburu nua wa ha o na wo de wo ankasa wo ho ane wo ma na betwa so maame enuabo na ye wabodua kakra ye twa so wati enuabo na ye saa de na okura no combination na wo ye na ye deadly saa de na wo bebodua no wa Satan Bible now the Bible atu edua no so na wa bono nyame achuwa de be careful of that so what esa wo so nim nyame asem a ye nya de saa engu nyame hu fi sa wo de obebo udua so the Bible so na wo de be ye wa de saa de na wa ye ohu mixture no nyame ompa mixture wo pa kokko kan numbers kokai numbers Leviticus kokai numbers in Leviticus ube hu se nyame on per mixture. God doesn't like mixture and abusum na wo hwe omo sa no omo so ti omo ba bi o enti no so omo so ti omo ba bi na wo frefre omo di ba wo nsemu na wo nim wa hunu wasem ka na ba ye hu se ya omo so di omo bu fushi be ba wo so if you say ka hu so omo ti omo ba bi they never called you. They are somewhere minding their business. They've not called you. And if you bejina bankuma jina bankum, ubejina nifa ne jadia kakranu hurako jina bankum kakrana tanda strike ya hu baby ebeba say eba left and say eba right wetimi hu na wa strike wu ye oti ase ti jai sa make sure na wo ye no enye udi apofin atutu nipa binumu a wo akasa no wo adwene na ye say no udi apofin to omutim. There's nothing like that. You can't mix the two. Inti jina fa kumorova no na nakoledu bari ma twirba kodua no enye wo no na ye la rasbi why rasbi wo ni ba bi nku
Rasbi dia wo for swada ne mase na me makache nse me mpe na sew na na kuledu nsu tini baabi Rasbi kura on what landing ha until landing or South landing me te South landing me te South landing Rasbi te South landing ha chese me akasa se sama ba me sa akwachi na bu no di na to camera so ama owi ahen enti onye na kuledu bari matwi ba kodua wati maame ya me mu wabotre na afa so sa wo ho na Ghana fo frɛ no mu keka ansam kyerɛ wa ɛyɛ anya abotre na odi Ghana fo achi a wo bɛyɛ bɔni bebre ai omega kwea me ka kyerɛ no me yɛ first hand minim saa de no Ghana fo betimi akeka ne ma bebre a kyerɛ wo ɛda wo bedi akyire no wo ebewie akyire no wo behu sɛ de wo bɛka kyerɛ wo no wo mu bua obi tena ase na odwene yɛ keke no wo bɛka aye obi kura akyerɛ ne caption a obi timi kɔkɔ ka kyerɛ wo bi foforo sɛ caption na ya kyerɛ no yɛ di wo no our abra caption has got nothing to do with no. What I say, Sano, Muti, free yes, I did way a check. Fake account, you see, way, or more when you say when you move. There be said, you mean, Nimia may catch it with your moment to Sao. Woman, Nim, so a catch us a sign way. Now, no, me want crophobia more, Jumama, or more account or social media issue, a fake account, or more new real account to her. Because the reality, Nekura woman. Woman to me and omu social media so as personalities, intellectuals because of meduma omu yeni omu position omu yen so uni mu omu na obo omu din ebe yi aba e social media ni so but omu ni bibia wo omu wo so e wo ho ko Twitter omu ho uko Google a obo omu ti say obo Google a obo ba no sa so mu nim say dem penifo but obo nkasa wo fake account wo ha na say bi wo ha mienu bi omudi ayi bi bekire mi amanfo akọ accuse wo mo say eye mea e no mbeka che say mommy hwe na msim ja wo Ghana for de sa na omutie sa na Ghana for tie o nti nipa ba fake account ba ko ye betimi di ahye nipa be ye say 20 afa be wi eche no ba be ka che say omo ye sure say nipa phone e use account to be careful of sad things obi abeka bibia che wo enyi echire gidigidi sa maburuburu nua wati na nua body e ugbo a abusum ni bi wo ho a uyusu omo di bodua omo be ye omo hu ti sa wo ma ante na o ma tie sie eda wani nda no na o ma ba beji wo omo nsesan firi wo saa na abusum ni bebre saa na omo tie se woni ma akoko bisa pep donko be ka akire nyame enhira mo na onka mo ho Afia Schwar nti na me baaye sadia me di kan ye no se Afia Schwar ba be di papa we atem na ye tenase ni ye din na papa na ye ne ya obekum Afia Schwar ene de one touch min kan dada na mum se ma papa no o man nyina ma papa no hu se ade na ye nua no ye wo faase no ye nua ba no ye nua ye ba no ye cousin no o ye no ye ni anso a se mpo obedi na mia kra obedi ni dream kra obekai gina ho ni ye nua ni di ma no na wahu ye nua ne mo efise na Afia Schwar to we me shada mpe na sam sa je se oni wuo nsusu de me mpe what you say nti sa na ya na eko na mo aso obi ye boni na ye ka ya na mo pese mo chese nipa no ye njai boni ne ka ne enko ka wo bi die efiri se nka we ya mba nka we mba mo nyai sa mo ye very wicked people so wo yes wo ma boni to aso ye sawati ase obi didi o mampeni mahama atem omega queen me ba ye me si ndidi na tem oyo mampeni o si na ye didi na adodan kwa ekufu ado atem no e die na akoka ye woni mi nyansa ye didi na adodan kwa ekufu ado atem na mini ho but wo na wo ho ye didi na tem wo e den na wo ka ye wo ko didi atem ni bi ana wo ko ka kire wo mo se munya ya atem die nu wo ye suba we nu enye o e wasasa nyama wenu ye nyama as oman no ye hwe ne ka ho asem se obi ayade obi edidi ba wumi atem na me ko ka chen se munjai atem die ya mudi ba wumi ye obo hu se na obi free ndis na wa ba be ka cho ai tamo mu didi mahama atem no anase o mu didi mahama vice atem no e die na obe ka ye woni mi nyansa ye didi mahama atem ye didi ne vice atem o mega queen na me ni wo na wo e den na wo ukafa Fisa se mimi kachire kwa kuse wonyai na wusu ko kachire adwo se wonyai a enche bia wo mu nyina be jai na di sa asumdwe na ba na sa atemdie na firi ho na afa ye nyina ye ba constructively no ye be criticize and say ye be applaud as it is
What you say na mom no ye nyina we di atemfa so obi na beba be hu atem bi no do wan ne fe na obeka se munyai pa. Then you get people with shallow minded, they come tell you say because it's Muhammad who see ye njai what of Akufuado. Why instead of you wasting your time to write this to me, no, go to your wall and also repeat what I've written. Remove Muhammad from where I put Muhammad's name and put Akufuado's name there. That is what sensible people do. So that the children will know that we do not applaud insults. We applaud critical thinking, constructive comments. And gradually, the insults will die off. But instead, they will come and be querying you. Don't tell us to stop because other people are insulting this person and other people are insulting this person. Listen, I will tell you this for a fact. So be your henny or your man penny or your penny or your elder be or your nipatucho be who did not tema. Yankopo on Franchewo, regardless. Say the pania bosom sumni, so it doesn't matter. Because God deals with us according to our culture. Nyankupo, he deals with all of us according to our culture. And to what does the Ghanaian culture say? What the Ghanaian culture say is what God is going to use in judging us. What I say. And to God will deal with you according to your culture. Does your culture allow you to insult Safo, Apostle Nana Safo? No, it's a big no. So God will judge you according to that. Not according to the Bible you are holding. The Bible is just it's a guideline for you to use in the midst of your culture. Use it to guide yourself to move forward. But when it comes to judgment, your culture is what the man is going to use. What I say, the way you dress, the way you eat, what you say, your songs, and how you do your things, that is what God is going to use to judge you. So I got trauma on it. That's all I can say the old tiaman on it. What I got to say bronibi, a casachel mammy rough. Now I also so casachel mammy or Africa rough. God will judge you and probably punish you. Why? Because bronino. God will judge the Bronino according to the culture, and God will judge who according to culture. Get this in your head, and you'll be a free woman or a free man. And teach this to Omo Ediwechi. Now the tradition goes on. Yeah, it's a key soap, no. The tradition must go on. Mama by enamdi kaka esama free her majimenisu. Afia Schwar. How many times did I call you? Afia Sheye pa nejina ye. Neja chiminu neja nkwasi asem no. Neja chiminu no obi entwa wo nkwaso Afia. Jai chiminu. Jimi ache dodo. Jai chiminu.